kwacha wingale kwesu na kwa ningale kwenu ni kwati wifiti wisawa wichonjo moshi wendeneza twendeneza ngeti chinu matuko maingi ni mazewa wisi okele binda na kwa manana aku andwele nona muthigo piana na piana ne kwati nona tabisi nona wende kala kemi wa Maria tamusiane gwe maro kegwe kwikala ngaba no watene wa Kiambu Kabogo ekene pa mundu wako yuga kwikala Kaboko keni wa Maria labda Kabogo nasini wite lakini keni newe yambe Kaboko ndo tabiti Kaboko siji Munyaka I don't know Kaboko mwezi pyunda anyway karibu sana Nseveni ya Musi. Asante. Pe mundu wako igwelambe utewa masako maybe onano ba masako nimendo mamoni na agenu pa studio masitwa na wenu we nye kwa masitwa nita Musyoka wakala. Musyoka wakala diezene aseninyo. Nendo kusiawa kuyana kugwa bikabau kwa kusiawa nziaitwe masako kisio change lane nanga ya masako taone ngasonga kuno maundu maingi onthino kwa ugala ndona asekana asimo ndo na iwe tatakala primary wasome Machakos primary kwa Machakos town nasomea secondary St. Charles Lwanga Kitui university nasomea University of Nairobi by profession mundu Musyoka wakala nyeni professions mingi degree ya mbele ki Bachelor of Education business studies na economics degree ya kele tamwalimu hii ya kele uma mpaka zanya welo sasoka mara moja degree ya kele na kalo kama masters na tija mundula wisi Musyoka kala kanolo tamwisi 2017 ne weta sekebela newa netize kibila cha senate wa Masako county na mututia senator marehemu Kabaka ngaiya yethayo wake bandu base twa watu asindanie na asinda na ndia nakula 3 only na 3 na kendo I think there about wati tunakula 3 na kendo I think so 3 na kendo ndo na 150 kana nini around that figure kana 150 something idi on the indi mundu egwa hata tieke bila na akibitie ba mundu tu so kwa lona na kuti mtinda ndaje tigo ukethe uona je ni nyeki chako Paisi no bingi segekie we still believe even up to today kana there was a lot of reading then I still believe that I won that nanondo on a petition ila negete na ase kula italwengi nana nyendie ndama ndo maingi enda italwe mwe nikoti lakini nengityo that's what under the bridge na kwethi igwa hata wetie kibila 2017 na 2022 ale kwitia 2022 twakunete masabu maingi nondo na wale wa twika kana ondo tio mwe na kele ando ene otanesa walilikana before 2022 marehemu Kabaka admino rotia nene chama cha wifi cha request indicate kebela specifically party leader Kalonzo Musyoka na make sure kana na appoint wa CAS ani president Uhuru tena na you talk or twende na kuna masabu towards 2022 twa negotiate tuiwana na party leader nuketia senate lakini na azimio ya sinda kwa waziri full kwa utaikayo ya sindi hiyo twaita miniende toiso wewe mautane na baadhi kulika na ndio kama NSSF ubisi wa gunaye bau wewe kuma kwa TCS muneno wa gu aicheregui kana yeye aicheregui engulika na ba indi mundu ekala serikali na isio kenge juma banza withe wamuka die we retired amuka mundu akatinda ata nije kitumi we awona walika serikali ikana maisha simple
ukakuli ala mambese in fact ukakule mundu kana kala atwe CS kana chaunda utabia nundu ukona we kiakendo chucha unene mutwene wesa kwithote ibelane ndwe mamba twenda kwata kwema unipata kuthini iko wanga mheshimiwa Munyaka Muthanga wewe nebwe muthano mwazi usumbe no thama unene no thama kala sasi onde kala wese baikila gitoka Otolathi wa ulwa Musyoka wasia nguma sinithama sika ungendie that is true ibindane ya huru akamba ni nyutu kwika nagu we una CS Masimwangangi we una CS mubeane wa uthukumi Lebanon social protection na ke Masimwangangi ana youth kwa youth na wabinyandeti transport na roads na wabitha aumagu atwika ngavana Masimwangangi no naciokio ngio mubeane wa youth as we talk ni advisor wa Sakaja governor omubeane wa witi maundu ni ma witi wondu ne gwika muno bindane lo na ikibila ni kwanza ne andu ingi mazesi ondu aweta kana Musyoka wakala ni CS nake masini wona atati okari we binda corona ati minister ne tawa mungi mutaikabwe ukethe ne masini wo ibambe wo itabia namba cia ndola mekwiye undu tucia corona wabina ndeti anake na thiuka kukethe ni CS lakini we mwethe akuge no kwitie kibila uya mwezi wa kibila mbona wandu nenda thingi toka the tukugwa wetu na mwana witu kala CS ulongo wakatatu we on the thing that the only thing ni kana saingi visibility ya mundu ta serikali ni sometimes ni tegemea ona department ile nayo umundu ukakulwa minister wa West African community no kwithota mwisi nundu maundu maingi mo makothetwo kuno kukilanitwe lakini ukakulwa minister wa interior mundu utamwezi nundu kilanda tika kuitha mathina ma security pana no lazima ume wa address Masimwangangi binda I believe of course binda corona taikatwa hiyo yote nenge minister ate kwa assistant minister jo onenga na briefs that goes without saying to without onenga nayo not to demean of course anybody but negeto wera kana saa ingine tegemea isa circumstances zicha ukiende at that particular time bindane yune but anyway we muno maundu ma labor especially lando maito makia ndesi anza woni undu atatie kutetea maundu asu that time like what the media I was very much in the media kila kimungu wala muno nundu nucio na andu withi amayona trasa kwa CS witu kaithia tuona tewa Kamba withi ameona kono wale ni kutinda Kamba tuimona that's a problem matezi kana ni Kenya wa ndresi sindu si turukana ingisi na kuwe masabiti moingo ingisi ndisi anza na hithi andu amakwezi anu maikosa na hela kino hithi kweli ne kana ndresi CS wa Kamba kana wa Kamba kibela chuchu nikinoki cha bolishwa anatita kwa kwani yoko tini ndisikana ndiye sio thela ile kota wa nondo inyuma umande bogiebe kwa Munaka peke wa Fred Moteti Fred ndaye kwa Moteti ndao tuikithio East Africa Moteti ya tuini chairman wa parastato eno ya economic zone something lakini baya Munaka baya wangiwe na mekala maili we there jitita mwe mandikai ona no kulingana bindane ya uhuru no baendiwe kotini kwanza mwatu ikambeza sieni la mwe wata CS ni mwailwa no tunga bindane yuke laje kikiene kana serikali ya pili decision anondo anomai already ma appointiwe na ma tokoma court yao na status quo by the time and majeza kuma of course in future those positions irregularized through the right procedure appointment kwa point ma CS is not illegal per se it's only about the procedure kana mwe watu wa we create offices and I think the arguments nondo ni matter before court of appeal ndiye ndo me prosecute ba ndiye ndo to me discuss ba nondo mao me discuss tika mathina lakini point ni kana issues ila si arezi ni ibate iwe procedure
ila si wetetwe nundu bete lay down procedure we end up create offices musumbi no create an office yes but procedure yibo watia kana ndo atia so that's the point. Haya mwithikizia ethwa ndo wabingwa kameme kaku pa oyu twinake lawyer Musyo Jackson Musyoka wakala sini mama alama siro make anesi muno ndo mama sa kusu mwiwano weni mwana wenu twazi amuthanano wa muthungu yene mwitete kumu no twambonena nesia yulo mundu meke bakuthukanyo na muno pa Portland ukwenu okwete kwanije andu alama na kimeiwe oyitu isime pa way forward kukethu wata na cia kwani yo ikotine pandu wetha tutaenena nesia muno kana tu some angles uketha tuitonda kuenena nesia lakini cha kutu nikwe ano kutia kutu utete mbesa utete kutu pabe sia rembesha sio thima sagu ni kwithwa anu mama sagu ni mama interest muno kana cidiba athriva maboko Portland nono wethikize buna niwo mona akimeiwe kana ina mondo wakwe una akimeiwe wile la ticket bau na ikwate ya ilopia mbesa ine ngilizi yana si arembesha ila ndabazi abala umetengela aina ati last week andu mangelane peke kundiki bungelane maasiane mo maingiwe ng'ombe sione muzungu na ina ati kwani mpaka senate lo kampaka ground desike nundu ni chamu sibiu kwa kumusi kana no gese na weka ni tunachota actually ninye umwe katika founders mark kikundi kiifomi wa ninye na register na nengi ando mark kikundi cha mwindi wa mbingu ninye na ne ma officials mo kiemani approach no kana matereza kuregister kwa AG no kana manenga wakili na mweva Dr. Emmanuel Wabua Kituko wesio tuika CEO wa Council of Legal Education na kwate ya petition isi sokoso ni Kenya Human Rights Commission yesa kumia mabuku mako document mathina lando maito mabe no indo myake su ya mongeleza ila indo sia atewe mwindi ya mbengu tande umetwe sovika ko petition Senate na wakatano modelu Senator Kavindu na committee ya justice ya Senate nimano kivu ground kenda ma receive the petition formally ya ndasuma petition ite kana injustices isume kiwe ko beno indo ku angimaye maiso twana nundu mayai na indo ilindane yu angimaye mausoma nundu ma beno livelihood na maundu maingi a petition in the were formally in the Senate, and the Senate is seized of the matter. So we hope kanani ma deliberate in a resolution on the way forward. Don't do that approach and ma compensate way. Either ne form of petition yes through Senate to government ya Mongeleza. Kana whatever method may so to let the outcome ya debate is katika Senate. Now with that, mina kweku recommendations zile makameki kwa serikali ya Mongeleza ema kukombeza itu ando maitu mwisho kwa kwani yutu tukaziskata kotini Mongeleza na ila tunoni king oka ko last week sindo tizindi simo na ile tuniko address kwanza you timing no yo nai taika Senate ni a discuss kita mate sutene teza tuna opia ayika baba the embassy ne ko already memorandum we are submit wetene imwetelete comment lakini leo na iba king mwene no na wetie kana be injustices yekiwa ndo maito the all and ma Kenya generally he did not get into specifics inonizo yekiwe kana chao na he fell short of kwaza kana no makombezeti ando meaning and ma package kwani oyo onesa no makombezeti wow ko no mangelane nama ba kigundi ketu acha mwindi mbengu no nyao metho na wikwati le lazima mbele na wikwati tuyambia kigundi ando maona hata kendo kito thibaza nilika na wandu angi mayimbia kalo nembe no itie kule ko kengano maitu la ende ko ndo yiwiti ngombe basi ya miaka yezu yonde lakini yuko like weekend when we discuss with Senate ya Kenya now they can realize vision mpaka ground Senate and they know iko kabo. In fact na mina kwa bukia Kavindu 2021 na maku anewa ticket ya Wiper etio senator
no, of course it goes without saying and ningine alito never the ticket kindu chambete ni condition ni moto amunengi ni kana time india mbingu a promise yandazu kana akatwa petition isu senate na ai mom na isu ya condition ni moyo mukunia kula yadomage sio kiu and I'm glad to say that of course she has tried ngeno asu no ne senate petition isu ni 90 senate haya tulike ba Portland tunoni nesi kwa ni kotini bo engo tutatono discuss lakini nitwoni ite kwa ingeo ko si akirima ana maita kwetene kwa ni itu okotine baka minengwa notice kino taketwa achonie ebinda kwa kimiwe ba Kariobanki na baanga legozia roi bandu beta ba sewage na ndo ange maitu matese iwe na kuota veta kundukita wanchukini sa Ramson na iye kawu ta kawaida ila tunoni kitheka kina kimata panaya ndo ingi muno ise kuwe 60% na ndo maitu na Kamba na kitheka choki ukambani kimaboko nikina kuniwe metuki uwe the kwani tuwe to mundi upai notice bai chao andu asume iba nese yu niwe na represent ye na ino niye yo mwe okotini mbitikilia nondo ako protect interest ya client makwa nika discuss ekwani hiyo na tika discuss issue ya Portland nondo yo kotini na as we speak pe notice ya appeal katika court of appeal na kila kione kana nitwetelete muthena already ikwani admit yo court of appeal nitwetelete 3 judge bench constitute yetu kesi kwani yo appeal iso otiobe kilando no weta chambe 1 one kwani katuwa ndio ukimiando tena order ya court you don't do that ona wasinde kwani assume wasinda wenda uka apply kendo kwa order ya eviction and na sendo sia mbemoso ndo ukelo kwani uitweka tawazinda ndo hiyo ikima namba ile yeti kwani ya luzwa question ya no mwene munda Portland no more than the subject kotini kwani yatu what people did not understand they kanagelaja dismiss when a petition ni plaint lawyer wa the Imalo Kenya then that serve amended plaints ila siendeka kotini iserve to the other party. So what they did, court ya strike out case is on technicality peki bathu kanu kinene cha ku strike out case na ku dismiss case ku strike case ku strike out kila mekie ya kitio kutwika nundu a plain na kwekata ina saviwa mwe kwete sindula tu mwetia tramwe mugemo ka that particular nini ya strike you out lakini that means kana yikuwa nino reinstitute wengi and maka discuss chao na ndicho kitumi twaendie nye taka mwaevo taibu bukotine kwani yule lead yetu ni senior counsel Dr. Stephen Kalonzo Musyoka and the judge I very clear kana mata zila zia discuss we bubube da we da kwani yatu ikanyina merit ya kitio strike that particular petition then kwa tingandika get into the details isu kila kibone kana kwani ya live na question ya no mwene munda wa Portland usua ketheka chumuita acha Portland imuita whatever name you call it ke in dispute the ISO settled na ni matter ku canvas even to the highest levels in terms of the judiciary court of appeal na vaya mela Supreme Court so it kwani ba samu na kwezotua kwa kumiando was a bit premature, very premature and of course illegal. Nani mubewa Kenya Human Rights Commission una ndi ground no ya mande kila mundu property law na isie mali law una isibu value na kila kindu pena we kwacho kana kweli ikwani no iso bindu kana ingi mageza kuona wagite nomba milioni 3 ukaibwa na we bwana kweli of course samwange ni wisi ni sakana koti la nene ku Kenya ni Supreme Court na kila jatu wone koti la nene kidi ya keep binding to all the courts tisawa to lower courts
assume mundu ikwani yu mundu na kuyajende yakwaje court of appeal ino niyo ko we live the so tuwa no mwene munda na ase yituwa kana ti Portland yituwa ni the county government ya Masako the interested parties kana yituwa ni Mimalo Kenya na assume ina tuwa kana ni Portland. What will happen? Ikamaanisha ndo lama eviction is illegal. Of course they'll be bound to be compensated by whoever did that. So question ya uloka compensation kana bakaya compensation kana ikeza ikadeterminiwa ni outcome ye kwani ba mino determiniwa mwene munda no question ila ikaseto kila kindu jonde no let the right for owner munda no ama yumia title deed you whether title deed na inenga ni tunozilekana imwe court ni yoje za kwa mwambivu na beach na nundu wa of course ta wakili ndito no get into those details lakini otuta mbuma bu desikana woni yenye no ilobiu pe nomba yeto wa Jack and Jill in fact ya supermarket ya Mwindi lakini kachucha na kwani ya miaka mingi muno byo na you what I do remember ebinda you mandie koti na wewe ya mundu no wa mamakana oila device uta kwene lawyer akaka kuya kwani yetu gito sinda ji hayi kwani ndo no sinda you elikana Jack and Jill mwana wala woni yeno gito sinda kunije matinga ama ukomo mama mwe kale mwe stand by indicate ndo akila chio ya kale asinda itonge nge kotini petition ai petition ninge ya appeal you atela moindio otese na athieta asikala mwe wala tuwo na kwikuna no wasimo na kuliwe kwa ndi Jack and Jill ya thilo no likana in fact na night town muthenozu court yo kula atwi ya kwani ya na medical like takaki maiko na kichangale kwenu na no yu maiko ndese ku appeal ona baadha lesa matinga mamba tabu utulatu kabila twakuna ozindu sio ndene wathose mandeno ota then that was the end Jack and Jill no they are na ituba Portland bana igume there andwale kwani ono tuende na ukusanya no kumaende na kwaka na beyo kendo ulamu ya waka na mundu ekala bandu bewa miaka 10 enele no yua ile no possession aiba mwene no the mana sisi magethe kwani ine azilo miaka 10 na twaende yangu andwane maposesi twetela zimino tu umatambita kwa pili chuma chu tukone delangu tabia niki nondo na kwa ne kwani ye kotini na ndiye nda ulika into the details for obvious reasons kukima nombaku whatever the reason the kani chao the teacher one was very illegal. Number two nikindu ni unyama no nenga mundu ona notice yokamwe etosi ndo yako on humanitarian assume you have even all the rights on assume we will through no follow the laid down legal process ya ku evictiendo you still have tando ta human beings tando me okay omundu etoka ndo kaka ku salvage ke mwana kasumbaza sio mbola kwizedi ano save ndilisi ano wiki hata ku kaimwe ukimite ute ukulia families ila sebusedi ba ute ukulia skulu siana ila sebusedi ba ute ukulia siana ikeka mitiani hata makanisa misikiti. I think it's a bit irresponsible. Whoever did that is completely irresponsible. What? Ekwani anuma Mimalo Kenya kama maguni wana gozi taloya kana niwo nenenga ni umatete ne no clarify di wakili wa Mimalo Kenya ni wakili wa alama naskati officials maelo Kenya alama naskati in this particular matter. Now whether the matter in the court of appeal they will give me instructions is another matter. Iyo wanatu wata iyo mwikotini tetesio kama tuko 5 December. Matuko 5 December. Tutina mbo this kuogone. Wa haya anduma Portland ya anduma mulolongo anduma kwa the river na kuko onde ende ekwani mwe bale bikia yo. No mweka tu amaloya alamba kweteke ekwani yu. Na ende ne kwa tia tu sauna justice. Lakini taloya pesi nungenda kuutuma muhidi mkwate ekwani yu. Number 1 ila musungu oki kukuito idakati ya onano no iwe ila zeta wa community land ona Masai kuka ono mundi wa Masai balana kitakalo kine twesini idakaila sio akamba ogethe twese twabakanile ba ilobi
twethe to twibe no atangwe you know ke nungwe ndo thiko zizi nondo no nene you nondo teiwo nene nondo ninyo ngonena ta mundu wa media gutuma Portland ni kambuni ya kumya simiti at what point manengo kitheka makwata kitheka makikwatia ta maumise title deed ondo monde we okitheka na kwa ni okitheka either ni na title deed no the umie kwa laba ithe akwa you know track back itwokie ithe akwa ndie kitheka kiu kana na ndie na process title deeds Portland the umise title deed pa ni kambuni ya serikali ni kambuni ya weva muzungu lakini manengiwe kitheka marketie kuwa na marketie kuwa mawe wo azwe makulu mama ende na ukulu na ende that is the beginning point ende wani kitheka cha kirima ya mwizo yeso kula nywe kirima ni gone kitheka no nasindie kana ndo ayi mailo moiba lakini yu isyokie kotine ya kula nywe wakirima kwati kitheka anengiwe no ulomo nengi la responsible no niki mundu ngi utanengwa niki kirima wanengiwe ni parcel nini anainji mundu mu wanengiwe na andu 20 matu eba ulawe fireball neza kwithwa ona wakitheka ki but anyway tukagene ne muno nundu nisi makulu azuta maloya no musiaiti ne wo muno andu maitu kono maithina na baithe lowu na baizo the lowu nando no kwa sure nekana usutika wala hizi legally kisheria na nebe ukunowe YouTube tunena ndongi tikayenge waya hapo haya tusioke bakwe ni masaku no ni ratings ndo siende na uthukuma wetwa yolo uthukuma masaku county twina wavina unoni na ratings hizi ya info track latest mundulono kwa biwa ukambane no mutula malombe either tumatalelo ku 16 17 kunu nako tuatalama women rep whether no Rose Museo ange madama abune tuatala maseneta alama thukumite usine senator maseneta itoniye manzo awetelo bandu kiyo awetelo bandu masaku wethe no bakiletwe masaku ko baende ya nundu nisi wethe ana interest ya masaku nundu wenda ake kweche kibila masaku you ratings si accurate and performance yo question ni standardize it or no tekaze tetumia parameters na tetumia itimina kumana mundu wa thukumite onada kwa ndo mata nena muno lakini mathukuma makileti usuda nena nundu noneka inena media ne kana chao akatwika nde uthukuma aya kanolo thunena muno nabate undungi weka wetela ila kwemekuta nako kakoya na itina no usiwo katwika wathukuma pe tofauti pe no bakati etikela nembe ni chao kituma keli maando in terms of uthukumi wo if you ask me nyenge wa ni rate muthukumi governor undu wathukuma kana MP ndio kilanga rate MP ni ati wakie klasi kana bele lote miwe nengi nana ate mambe yake ona tebo kana basari atini ni tindie kuma za kuta ndina nenga ne basari tukunange moko tesungie mheshimiwa ni usungi hata hiyo ni pesa yetu mbeza hizo si ni mbeza kila constituency na basari kila constituency na mbeza ya lelo ni na mbeza zile lazi in fact kweli tore MP na mbemwe no asubia mbesa kemba kilazi waka cha milioni kina value ya milioni kana waka kilazi cha milioni lakini cha value weke yidi wechangilia number 2 ni wasubia mbesa ni avoid corruption isi namba emwe namba ili ni involve mwene ndi au tabia tenda kilazi ba yana tiwa muke kwa joba ngeti akababa nundu ina interest ina kwenda kweka participation public participation isi criteria ya kele ya kumeasure mundu ndo athukoma namba 3 ni wahakikisha imbeza isi anayikia mwene ndi kila nomba kalila ni wahakikisha contract isi ane wandu tofauti ima ikisi yo ma benefit ingi kana winenga na mwenu kana niwe winenga usobite makamba ni maku ibitha niti kugeza ya no gwo kuna aba we nisi palaba ingi mwane ndi saingi uka aka balukila
tuyuka mutongo ino uyuka wimuza kwa ayuka ibungu aikonya lelu tiutu tema wimu kunangia moko na ageno Kamba ni age kutema na amino tema isobia milioni 20 na yete no ila kwimukuta no bukwenu ayuka kwete ngilima na to na imunenga kila mundu manele na mukate amwe kunanga moko muno alama abeno na wala kumbavu na Menende. Kuno magati ke kalande ndo makalia ali makata kwa kindu mabe makata kwa lelo uwe kwata contract ni sinengi wando ingi mana ikania nundu imbesa ino isi ya devolution whether si CDF whether si county government mbesa isu intention nene muno ya devolution ni tuna icho tukila bana wize ile ando ingi na sia mino biko na local seli tona ikiwando ingi as much as possible wize ile uchumi wa kwa uni wa nene ba nyeni dhima muthuku mikemba ni ta governor ni dhima nambe we accessible nukuone kai mwene ndi mukeka landi mukajadiliana mukeka public participation no bikeka mukeka yo katwika wineno kisungu kingi kuya TV ni na ndo bikeka ni mwene ndi lakini nundu wize ne amwenge nundu wa media unu wirangi wanambe mwe isindi hotelia kwa uno bakati tiketi kila na criteria ni chao aya ni chao wiki ya development mia wiki ya kudimwa nundu no kila area tofauti si ndo mahitaji ma development and even no wango ukakombea development ya Masako na Makueni wewe okay wabezekana nundu Masako yo bakuna ilobi wizaidi ya amenities twingi tuyo Masako kutema Kueni kwa ni uju kezi ya Makueni ni kwenda twaze bayenzo damu tatanda 10 lakini ujiza ya Masako pengine ndio ni damu je ni reticulation kibu kilaki already kilaki gundu kikina ikigano kuuliza ya priorities ya kundu ni tofauti hii standard way ya kumesha performance yano however tateti kyo ila general tuliali ogeza ya ino whether we like it or not ni tete kelanga diono mutati nukutete ambaye balazi endete nukutete interest ambaye nukungabana ambaye ni voko no ona mbungeni kana senate nukuona na contribution yake kwa katika miswada ya mia nundo what is the point ya ukasa kwa mundu muyumbe ndakane na bunge ndakeka taniki tisawa na so bika kukumusini we wisi kula kwisoda kula kwemikate mwamina onandanena oka kamwe ndio musubi oyu ngumubanga aikandi katumende to ningumotume bya ndio musobya na ando mayuka mayutuma laini mainewa manele mainewa sota no wigala nake pala imbunge miao yibitukirwa pabitukirwa VAT yamba tuna 16% kwa jamba tuna 8% kuma ibike 16 kuma 8 na iwa kuna kula support atanukite muno ati ya kuongela ngalama ya maisha kila kindu chonde ya kuongela na wako kwete manele kaka ndo ndengwenda ko tose simosi yanondona nizo akangwetwa mweshi ndo noite tikibela nunatu yibasi likale ta CAS wambe ya kuona sindu sia dunia kaka ukadane ligi ya kukele yote lazima mwananchi wa kawaida tambai tuelekele banondo yuni ono kile bindo tukapitia okele bindo tukoko tukashikika shokyoba ukethe mano endekethe anganyano wasikibela nyone ukethe tuisilikale ndise kwa no likile silikale no wasama gwende ya andu emwe mundu samete kendo nonge utina asama meki bathukanyo mundu obunite nonge inanza na ndo ele meki bathukanyo totally nona samyoka inika ka CAS kwa imagine yule ketho atina ma CS tandatu ketho atina mawaziri atano ketho atina ma PS mwanza yule serikali I'm telling you serikali ni na yule twabika kupi miaka 10 otute serikali we on number ino ziende hata tuthenge 2027 you kelando no weta tambai tuendede 2027 iki udhuiwa ndino wani ya serikali ni ndukakengwa na wani ya serikali ni hata wani ya serikali ni in terms of ekana na sindu ila katiba kawete teta county governments in fact aka ku county governments ndisi undu isimu sikalika undu si that almost asiadalile nami no wetu nikana miaka 10 tuenza serikali ati azati enza serikali tete utata niendo kulilikania the late president Mwai Kibaki uweze tete kula sio sumbe malamea nada mala kalibwana
ayeso atatu ana ayeso ko kwata atatu ayeso kwata ye kana no lilikana akekalanza akekala na ila wezi okwata miaka yake no ndo wokililie ndino wala wametiele ni wode to betie ba be Kalonzo miaka esu yonde na bai kubikia buti na mbo kwata mundu national ungi ekaga Kalonzo to idio nde to raliva la wina opsio kwata usumbi ekawe o you 2027 paikindu tukana paikindu yunene nunde spokesperson wa Kalonzo lakini paikindu tukana negotiate na mundu 2020 Raila itu munenge de miaka 15 tambai tiwo akasupport wa katatu nimbai ya Mukamba akanenga wakula ta block ko amwandu it's only a fool utona weka akendo mala atatu kanana repeatedly attend at different results kila tienda na you expect different results kila tu expect you katika Azimio ni magwindwa niota ticket manenge Kalonzo na baimu nenga nisia na mundu ta maybe Eugene Wamalo kenda tu ozekula zia Western na Raila na kaitu nengela support yake with that guarantee kana tukendo chake vela mundu akamba kila tu si ndia one of voter turnout akamba tunagunie kula almost ngilio maana kenda na itu tu inakula milioni ilitakaita umie tukongelo voter turnout yo umundu Raila wa with the president zaluo tawo ina voter turnout ina 60 something % na imo meiti osumbi tikwitha Azimio did not lose nikwitha kanandi na popular Kenya area ile mbingi sio ndia Azimio ni na popular cha mwisho pa Kalonzo ne no tuikia bitina tukobye na yute katika manna yupane la wewa yupa ingwe no kabende bituke la wewa mundu la Raila weta ma ya last bullet kicho kizazi kitu cha mwisho na lazima tukitumie neza mweka une nomba kwa kisipe ukitumie neza na no tu ilio ndetu tu araliva da baindi Kalonzo bargaining power yitu kila bandu no kwekeza but anyway having said that 2027 wangulia future ya Mukamba ni bright either way Kalonzo atete kibila ku and me around we together na very serious bargaining power whichever formation together in na of course yetu yasiya kwa serikali akatu ngondo ndume kwa serikali na wa magana zetu nena nao na mkutaka kana na mwebie ndimo tizala kile tizala kile ndio tekula bobi to malo enda mwadi ile mwenge ndo mundu na wana ine wakapika wabinda hivi kimi ati ngati ando ama na kini mwamba mwenge kini kima kama kina wao mzimu no ndo kini mwamba ya jana ndio kimo ni kijao nyanya ngototi una kama kana bendera Mungu na ngoma yote bila baba ndo bendera ndio hata kero wote bila loko kana bendera Mungu na ngenda choka na chola kinomba kana bendera Mungu yoka mwewa aya sawa nsebeni yangu si allo Noa mukaneza tunena nao Joni mwaka kumatala katangini nena nake mundu lawyer Jackson Kala ni achia hii nikeja Kalonzo ni Musyoka Kala na kila mtu wali baba hii process kino eneo lima mundu dokumeke no to na pe mundu kunenga mbeza kana kaenda na matu kwati ya dola limile kuma miake kumita kwa tani pollution ye mundu wewa kitui sisi atwano okay yao uwe ni makwa kwa matejo makimija chao cha ndija cha tunga kumebiga mukolo na matakubunde jaigwa kumoto hiyo ni kiao nikiu mundu ibidalaka kwa demolitions una walipota ngava nani wosi omwana wa kutejo uyola wa yateja ona balano wa kwa tumiri yao so kila lelu gonze bala bembuti aka yao kwa unde goma saa ko mwembete undu mona gitwi na makuweni hello to amukaneza wane tunena nao Musyoka chonjo kabisa tunena nao wenena na ndiko la mugeja amwe makuma tapo kana mko takala mundu wangu kwati andu azima na kuni ngombe ngesu
Ila jengo ni charanji nyelo ene kiwa mwanje mwanje. Yo mwanje yetu tikila na nalo. Hello. Ziwa mundu Jackson Musyoka wakala. Nenge ndeto ya kuya muthia nikenda tumine bau. Ndeto ya kuya muthia nikana kila ndo no boya. Samwenge oyu nimbai ya mukamba jete kwa tene. Na bautu amino bika. Ando maika noene sabale lata moye kana nenge tweet kile kimwe mbai yonde ya mukamba ops situ si yonde to yeki bala beka lo. Tika muthungu te miaka no ya tiala 2027. Timu nenge support ile toneka kenda kila chonde to invest ye miaka 15 nunu ro naima utwa wima